ጤና ይስጥልን ውድ የማገር መገናኛ ታዳሚዎች በሙሉ በዛሬው ዕለት ልዩ መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ማርች 3 2022 በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የአማራ ማህበራት ህብረት መሪዎች በአንድ ላይ በመሰባሰብ ከአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ፕሪንሲፓል ዲፒዩቲ አሲስታንት ሴክሬታሪ ኤርብ ማሲንጋ ጋር ውይይት አድርገዋል። ፋና የተሰኘው የአማራ ማህበራት ህብረት መሪዎች በአንድነት በመሆን ይህንን ስብሰባ ባደረጉበት ጊዜ ምን ውጤት ተገኘ፣ ስብሰባው ምን ይመስል ነበር የሚለውን ከእንግዶቼ ጋር አቀርበዋለሁ። የዛሬው ስብሰባ የተካሄደበት አንዱ ምክንያት በተለይ ከጃንዋሪ 21 እስከ 23 ድረስ በአትላንታ ጆርጂያ በተደረገው ሶስተኛው የአማራ ሲቪክ ድርጅት መሪዎች ጉባኤ ላይ አንዱ አጀንዳ እና ውሳኔ የተላለፈበት ጉዳይ ሚናን ለይቶ ትግሉን መምራት የሚል ነበር። ይህንን የመሰሉ ከስቴት ዲፓርትመንት የሚሆን ሌላ አካል ጋር የሚደረጉ ውይይቶችና ንግግሮች በውጭ የሚኖረው አማራ የዲፕሎማሲውና አድቮኬሲው ስራ መሪ መሆኑን አመላካች ናቸው። በዚህ ረገድ ከድርጅቶቹ ምን ይጠበቃል፣ ከህዝቡስ ምን ይጠበቃል የሚሉትን መሰረታዊ ሐሳቦች አጠር ባለ ሁኔታ እንወያያለን። የዚህ ውይይት እንግዶቼ አቶ ቴዎድሮስ ትርፌ የትሪፕል ኤ በመባል የሚታወቀው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ሊቀመንበርና የፋና ፌዴሬሽን ኦፍ አማራስ ኢን ኖርዝ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው የሚያገለግሉት ሲሆኑ ሁለተኛው እንግዳዬ አቶ የዚያለም መስፍን በሚኔሶታ እንዲሁ የአማራው ማህበር ስብስብ ሊቀመንበር ናቸው። ሙሉ ስም አለው የራሱ። አቶ የዚያለም ይገልጹልኛል ያንን። ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድና እንዳው በመጀመሪያ ከአቶ የዚያለም ልጀምር። የዛሬው ስብሰባ ምን መልክ ነበረው? አጠቃላይ መልኩን ቢነግሩኝ። ጌታቸው በመጀመሪያ በዚህ በማገር ሚዲያ ላይ በዚህ በአጭር ጊዜ ይሄንን ዝግጅት አድርገህ ዛሬ ከሰዓታት በፊት ያደረግነውን ስብሰባ እዚህ ላይ ወተን ለህብረተሰባችን እንድናስረዳ እድል ስለሰጠህን በእኔ በኦርጋናይዜሽኔ ስም እና በፋና ስም አመሰግናለሁኝ። እንዳልከው እንደጠቀስከው ይሄ የፋና ወይም የአማራ ማህበራት ስብስብ መሪዎች ስብስብ በአሜሪካ በትሪፕል ኤ አማካኝነት ኮኦርዲኔት የተዘጋጀው ስብሰባ ላይ ዛሬ ተገኝተን ከኚህ የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ዲፒቲ ከሆኑት ከኤሪን መሲንጋ ጋር ያደረግነው ውይይት በጣም ውጤታማ ነው ብዬ አምናለሁኝ። አንደኛ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እድሎችን አግኝተን እንደዚህ አይነት ትልቅ ስልጣን ካላቸው ፖሊሲ ቀረጻ ላይ ኢምፓክት ከሚኖራቸው ግለሰብ ጋር ተነጋግረን ጥያቄዎቻችንን ማቅረብ መቻላችን፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሳቸው በኩል በስቴት ዲፓርትመንት በኩል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አማራም ኮንሰርን በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ስቴት ዲፓርትመንቱ ምን እያደረገ እንዳለና ምን ሊያደርግ እንደነበረ ገለጻ ተደርጎልናልና ይሄንን ኦፖርቹኒቲ አግኝተን ምንና ግድል አግኝተን በቀጥታ ከሳቸው ይሄንን መስማታችንና እኛም ደግሞ በቀጥታ ጥያቄዎቻችንን አቅርበን መልስ ማግኘታችን፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከተነበረን ዲስከሽን በጣም ጥሩ የሆነ ፍላጎት በማሳየት በተከታይ ከኛ አንዳንድ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እንድንልክላቸው ጥያቄ ሰጥተውናል። ይሄ ከዚህ በፊት አግኝተነው የምናውቀው ኦፖርቹኒቲ አይመስለኝም። ምናልባት አንድ ጊዜ ያጋጣሚ ሆኖ ሊኖር ይችላል፣ ግን ይሄ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው በእኔ እይታና የዛሬው ስብሰባ በአጠቃላይ ብዙ ጥቅም ነበረው። የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ በሚያረኩን ሁኔታዎች ተመልሰልናል ፕሮባብሊ ናት። ምክንያቱም ለአንድ ወይም ለሌላ ምክንያት ችግሮች ስለነበሩ ጥያቄዎቻችን በሚያረኩ መልሶ አልተመለሱልንም። ግን ለወደፊት ጥሩ የስራ ሪሌሽንሺፕ እንዲኖረን፣ የኛ ድምጽ ተሰሚነት እንዲኖረው፣ የኛ የምናቀርባቸው ነገሮች ግብአት እንዲሆኑ ለፖሊሲ ቀረጻ ጥሩ እድል የከፈተና ወደፊት ለምንሰራው ስራ ትልቅ ስቴፕ ነው ብዬ አምናለሁና የዛሬው ስብሰባ በጣም ውጤታማ ነበር ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። Let me go to Mr. Theodros Turfe. How this meeting happens today, and you gave a very effective opening remark. So how was that?
Getachew, I'd like to echo what my partner Yazal and Nestle stated, and thank you for Marga giving us the opportunity to really speak to your audience about the meeting today with Principal Deputy Assistant Irvin Masinga. Specifically to answer your question, this meeting happened because the office of the PDAS Masinga reached out to AAA requesting a follow-up meeting to a meeting that we had in November. So they reached out to us requesting a meeting, and we felt it was important to include all the leaders of the of FANA and to make sure that they were part of the meeting, so that the PDAS and his team, the other State Department officials, can hear directly from the Amhara leaders here in the United States, and also for the Amhara leaders to hear from key policymakers at the State Department. As I said, this is the second meeting. Our first meeting with PDAS Masinga happened in November of 2021. But this meeting really occurred as a result of the many, many years of diplomacy and advocacy that AAA has been doing starting in 2016. We realized at that time that the Amhara voice, the Amhara concerns were unknown to US policymakers, international organizations, and Western media. And at that time, we made it a priority objective of AAA to make sure that we reached out to US policymakers at the executive branch, Congress, and international organizations, human rights organizations, and international institutions, that they are aware of the existence of the Amhara people in Ethiopia, our concerns, our issues, our wants, and our needs. And that's what, so the result of this meeting is, how this meeting really occurred is because of this many years of advocacy. So it has not been easy, but it has been a very long road. But now we can really firmly say that the State Department, the National Security Council, key policymakers in Congress, both the House and the Senate, are aware of the Amhara people in Ethiopia, the Amhara people here in the United States, our engagement, and also our interests. And these issues are taken into consideration when devising legislation, and also when the executive branch is executing the policies. So we have to continue to be engaged. That's what advocacy means. Advocacy is not a one-time meeting or a one-time letter stepping away. Is consistent and continuous engagement. Thank you, Theodorus. Let me add one more question right now before I go to Yezi. How was the meeting and engagement of this meeting related to with HR 6600, because it is a current discussion issue around the Amhara community? Well, overall, the meeting with PDAS Masinga was extremely positive. Because, as you said, I made a passionate opening remark at the meeting. It's because it's important for PDAS Masinga and the other State Department officials that were present to understand our issues similar in the same manner in which as in November of 2021. There were important questions that were asked during the meeting. Now, again, some of these issues, the response may not be 100% to our satisfaction, but it's important that they take those questions and internalize them and help develop policies. And the questions that we ask, the insight that we provided will help those the policies that the United States Department makes towards Ethiopia. Some of these questions, to be honest, they probably were not prepared to answer because they probably had not thought of some of these questions. But overall, it's a positive, and we need to continue to have these engagements with the State Department and National Security Council. And I ask all the Amharas here in the United States to really reach out to their congressional representatives, both at the House and the Senate, and engage with them on HR 6600 and also on Amhara issues just in particular, because, and especially now, because this is in the election season. So your congressional representatives are going to be coming home to their districts, to their states, to meet with constituents.
So please go to those town halls, attend those town halls, introduce yourself, and talk about those issues that concerns you. Talk about those Amara issues, about the displacements of Amaras, the killings of Amaras by the TPLF and the Oromo Liberation Army, the suppression of Amara voices by the Abiy administration, the rape of these, innocent girls by the TPLF militias that came into the Amhara region, the continued invasion of Amara region by the TPLF forces. Please raise these issues. They need to know what these issues are and that you are concerned about them. As it relates to HR 6600, we have been meeting with the author of the bill, Representative Manilowski. We had great meeting with him. Broadly, we support the bill. We do have some concerns with the provisions. We shared our concerns, and they are actually amenable to those changes, to changing those areas that we're concerned about. Now, the changes cannot be done immediately because those changes can only happen when the bill comes up for a vote to the full House, but we are going to be engaged with them to work on those changes. Now, that's not the only office that we're engaging on this bill. We have engaged Congresswoman Bass's office, who's the chairperson of the House, the chairperson of the Subcommittee of Africa in the House, Ranking Member Chris Smith. We have engaged also Chairman Meek's office, who's the chairman of the House Foreign Affairs Committee, and other members of Congress on HR 6600. Anytime there's a legislation that comes in before the House or before the Senate, we are engaged on these issues to make sure that the concerns of Amaras are addressed, and then also what we think would be a proper solution is also in that legislation. And the reason to meet with the State Department is important is because Congress makes the laws, but the executive branch, in this case, the State Department, which is in charge of foreign policy, executes the laws. So having a direct line to the State Department is critically important because they're the executioners of foreign policy. So that's in a way, that's how they're related. And we're also in touch with the Senate side on bills that will be coming. There are already bills that have been introduced, that were introduced last year on Ethiopia. Most of these bills are not going to be moving forward, but there will be new bills introduced, and we're actively engaged with the leaders of the Senate Foreign Relations Committee on Ethiopian issues. Thank you, Theodros Turfe. አቶ ይዘናል ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ አንተ ያልኩ ነው የጀመርኩት ውይይታችንን በዛው ቀጥላለሁ። በዚህ በዛሬው ስብሰባ ላይ ከተነሱት ጥያቄዎች አንዱ ዋና ጥያቄ በተለይ የጦርነቱን መቆም አማራው እንደሚደግፍና ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ብዙ የተጎዳ ብዙ ህይወት ያጣ መፈናቀል የደረሰበት የአማራው ክፍል እንደሆነ ይሄንንም በሚመለከት የአሜሪካ መንግስት አሁን የሚደግፈው ናሽናል ዳያሎግ ወይም ይሄ ብሔራዊ ምክክር የሚባለው መልካም ሆኖ ያለ የአማራው ተካፋይነት ግን ያልተጠቃለለ በስርዓት ያልተጠቃለለ ወይም ያልገባ መሆኑን የሚመለከት ጥያቄ ተነስቷል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንደውም የአሜሪካ መልእክተኞች ከዚህ የሚሄዱት የአሜሪካ መልእክተኞች ከአማራው መሪዎች ጋር በሀገር ውስጥ ምንም አይነት ስብሰባ ወይም ግንኙነት እንዳላደረጉ ይሄ ጉዳይ ይሄንን የመሪዎች ስብሰባ በዛሬው ዕለት የተደረገውን አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ተነስቶ ነበር ከመሪዎቹ በኩልና እስኪ እንደው ይሄን በሚመለከት ያለውን ጠቅላላ ሁኔታ ግንዛቤውን ብትሰጠኝ። ትክክል ነው ጌታቸው። ከተጠየቁት ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው ያው እንዳልከው በመጀመሪያ ደረጃ ጦርነቱ በጣም ብዙ መፈናቀል በጣም ብዙ ህይወት ያለፈበት ጦርነት በተለይ ደግሞ ባብላጫው የአማራው ክፍል መንግስት ዩኒላተራል ሲዝፋየር አድርጎ አሜሪካ መንግስት ግፊትም የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ በተደረገበት ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ያንን ሳይቀበል ወደ አማራ ክልል ገፍቶ በመምጣት ጥፋት ባደረሰበት ወቅት የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኞች ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ የአማራን መሪዎች ወይም የአማራን ተወካዮች ባለማነጋገር ገፍተውም
አሁን በኢትዮጵያ መንግስትና በቲፒኤልኤፍ መካከል አማራን ያላካተተ ድርድር እንዲደረግ በመጠየቃቸው የአማራው ህብረተሰብ እንደሚቃወምና በዛም ላይ ከፍተኛ ስጋት እንዳለን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በሚደረገው አገራዊ ምክክር ላይም አማራን ያለማካተት ሁኔታ እንዳለ አንስተን ነበረ እና በአጠቃላይ እንደተነረዳነው ከሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ግልጽ ያለ መልስ ባይሰጠንም ግን የበለጠ መረጃዎች ለምሳሌ ከአማራ ወገን እነማን መሳተፍ አለባቸው በቀረበው ላይ ከመንግስት መዋቅር በተጨማሪ የሲቪል አደረጃጀቶችን በዚህ በመከክሩ ላይ እንዲናሱ ጥያቄ በቀረበበት ወቅት እኚህ ተወካይ ዝርዝር እንዲሰጣቸው እስከ መጠየቅ ድረስ እና ያንን ወስደው ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች ጋር እንደሚነጋገሩና ይህንን ጉዳይ በቀጥታ እንደሚከታተሉት ነው የገለጹልን። ስለዚህ በአጠቃላይ ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች ቅድም እኔም ቴዲም እንደተናገረው 100% ለኛ የሚያረካ መልስ ባይሰጠንም ግን ወደፊት ግን ከኛ የሚወስዱትን ኢንፑት ተጠቅመው ፖሊሲያቸውን እንደሚያስተካክሉ ወይንም አትሊስት እንደ ግብአት እንደሚጠቀሙበት ነውና ሌሎችም ጥያቄዎች ተነስተዋል። ምናልባት እነሱ ላይ ወደ በኋላ ተመጣባቸው ይሆናል። ነገር ግን በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ እነማን እንዲሳተፉ ትፈልጋላችሁ? ለምሳሌ ከሲቪክ ኦርጋናይዜሽን እና ዝርዝሮችን ብትሰጡን ይጠቅመናልና ፎሎ አፕ እናደርጋለን የሚል አይነት ነገር ነው የነበረው። ስለዚህ በአጠቃላይ የወሰነው ምንድነው የአሜሪካ መንግስት እንዲሁም ስቴት ዲፓርትመንት በአጠቃላይ ማንም ሆነ ማንም ምንም አይነት በደል እንዲደርስበት ተለይቶ እንዲገፋ ወይንም ከደዚህ አይነት መድረኮች እንዲገፋ አንፈልግም፣ ለማሳተፍ እንሞክራለን የሚል አይነት ነገር ነው። ይሄ ትክክለኛ ያው የዲፕሎማሲ አባባል ቢሆንም ግን ፎሎ አፕ አድርገው ይሄንን ኢንፎርሜሽን ሊወስዱ ፈቃደኛ መሆናቸው ሰም ዲግሪ በእነሱ በኩል ፈቃደኝነት እንዳለና ወደፊት መልካም ተስፋ እንደሚኖር ነው የተረዳሁት። መልካም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ካሉ የአማራ የሲቪል ተቋማት መሪዎች ጋር የመነጋገር ፍላጎት እንዳለ መልሳቸው ያሳያል ማለት ነው። ትክክል። እንግዲህ ሊስቱን ጠይቀዋል። ሊስቱ እንደሚሰጣቸው ወይንም ሪኮሜንዴሽን እንደሚሰጣቸው ተገልጿል እና አክቹአሊ ቴዲ ያንን አክሽን አይተም ወስዷል እና ያንን ከወሰዱ እንግዲህ ፈቃደኝነቱ አለ ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን ከተነጋገርነውና ያው ከተረዳ ነው በትክክል ያደርጉታል የሚለው ጥያቄዎች ቢሆንም ግን we are optimistic ነው፣ ተስፈኞች ነን። ዝርዝሩን ከሰጠናቸው በትክክል ያንን ወስደው ፎሎ አፕ እንደሚያደርጉና እንደሚያሳትፉ። መልካም። ወደ አቶ ቴዎድሮስ ከመሄደ በፊት አንድ ጥያቄ ሊጨምር እዛው ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች በተለይ ጦርነቱ በተጀመረ የመጀመሪያ ወራት አካባቢ ትግራይ ውስጥ ነበር የጀመረው። የትግራይ ሰራዊት የሀገሪቱን የመከላከያ እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ጦርነቱ በዛ ሲካሄድ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ያ ጦርነት እንዲቆም ብዙ ጥሪ ያደርግ ነበር። በዛም መሰረት ያው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ ሆኗል። ከዛ በኋላ ግን የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ወደ አማራ ክልል በወሎ በኩልና በጎንደር በኩል ገብቶ እስከ ሸዋ ድረስ ከፍተኛ ጥቃት ሲያደርስ ብዙ ጥሪ ከስቴት ዲፓርትመንት አይሰማም ነበር። ይሄ ለምን ሆነ? በዛ ምክንያትም ብዙ ሲቪል የሆነው ህዝብ ህይወቱ ጠፍቷል፣ ተፈናቅሏል፣ ንብረት ወድሟል። ያንን በሚመለከት ምን አይነት ዓለም አቀፍ ኢንቨስቲጌሽን ሊደረግ ይችላል? እንደዚህ አይነት ነገሮች መደረጋቸውን የሚመለከት መረጃዎች አሉ። በተለይ አሁን አፋርንም ይጨምራል። የአፋርም ጉዳይ ተነስቷል በዚህ ስብሰባ ላይ። የአማራው መሪዎች የአፋርንም ጉዳይ አንስተው ተነጋግረዋል እና ያን በሚመለከት የቀረበው ጥያቄና የፒዲኤስ ማሲንጋ መልስ ምን ይመስል ነበር? እውነት ለመናገር ከተጠየቁት ጥያቄዎች ውስጥ ምናልባት በትክክል ያልተመለሰው እና ተድበስብሶ ያለፈው ጥያቄ ይሄ ነው ማለት እችላለሁኝ። ምክንያቱም ይህንን ጥያቄ በተነሳበት ወቅት የተመለሰው መልስ ምንድነው? ያው የእርዳታ አቅርቦት መስተጓጎል እና በተደጋጋሚ ለትግራይ ክልል እርዳታ መግባት አልቻለም እና በዛ ወቅት
ሁሉም ፓርቲዎች አንዱን ላይ ተወራማው ሳይሆን የተጠቃው የአማራው ክፍል ሆኖ ሳለ ሁሉም ፓርቲዎች ጦርነት ያነሱት መሳሪያ ያዙት ሁሉ ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂዎች እንደሆኑ አድርጎ የማቅረብና ለተጠየቀው ጥያቄ በእውነት ለመናገር ትክክለኛ መልስ አላገኘንም። ጥያቄው አንተ እንደገለጽከው ግልጽና ግልጽ ነው። ምክንያቱም የመንግስት ኃይሎች ከትግራይ ክልል እንዲወጡ በስቴት ዲፓርትመንት ጫና ተደርጎ ከዛ በወጡበት ጊዜ ያንን አልቀበልም በማለት ቲፒኤልኤፍ ታች ድረስ መጥቶ እንዲህ አይነት ጥፋት በሚያጠፋበት ጊዜ የአሜሪካ መንግስት ያው የራሱን ዜጎች ውጡ ሌሎች ከማድረግ ውጪ ይሄንን ነገር አላወገዘምና ጥያቄው ቀጥታ ሆኖ ያለ ለዚህ መልስ ቀጥተኛ መልስ አላገኘንም። የተሰጠን መልስ የሰብአዊ እርዳታ መስተጓጎል እና የመሳሰሉት ነገሮች አሁን በዛን ጊዜ ወደ ትግራይ ምንም መኪና መግባት አለመቻሉ ነውና እንደ ፎሎ አፕ ከዚህ ጥያቄ ጋር ለተመለሰው መልስ እንደ ፎሎ አፕ አካባቢዎቹ በሙሉ ለምሳሌ የወሎ አካባቢ በቲፒኤልኤፍ በተያዘበት ጊዜ እንዴት ሆኖ ነው እርዳታ ወደ ትግራይ ሊገባ የሚችለው የሚል አይነት ፎሎ አፕ ሪማርክም ቀርቧል ከተሳታፊዎች ከኛ ተሳታፊዎች ማለት ነውና ነገር ግን የነበረን ጊዜ በጣም አጭር በመሆኑ የአንድ ሰዓት ጊዜ ስለነበር በተጠየቁት ጥያቄዎች ላይ በተሰጠው መልስ ትንሽ ባክ ኤንድ ፎርዝ ማድረግ አልተቻለም ነበር እንጂ ይሄንን ጥያቄ አስረግጦ ደግሞ ለመጠየቅ ፍላጎቱ ነበረ። ግን ወደ ሌሎች አንገብጋቢ ጥያቄዎች አትሊስት መሄድና ጥያቄዎቹን ፖዝ ማድረግ ስለነበረብን በዛ አልፈነዋል። If I can just jump in here real quick, Getachew. Okay. The question about, the silence of the State Department when the TPLF invaded the Amhara and Afar region for a very long time was something that we actually addressed in our meeting in November 2021. And so this is a different timeline now where, we're in March of 2022, where TPLF has left majority of Amhara region, even though they have invaded some parts of North Wollo and North Gondar. And this was something that was brought up. But when we did bring this up in November of 2021, that the State Department was very vocal when the Ethiopian military was in Tigray proper and the fighting was very active. But the TPLF was very silent when the TPLF had occupied almost all of Nolo and some parts of North Shoa as well as Gondar. And that this really solidified in the views of Amaras that the TPLF that the State Department was pro-TPLF and anti-Amara. And of course, they at that time, they denied taking any sides, and that they condemned all sides for any atrocities. And they did say that they demanded that the TPLF leave Amara region. But even though that it may not have been, early on as we would have liked. Now, they did demand, the State Department did demand the TPLF to leave Amara and Afar regions, and also as well as Samantha Powers did weigh in on this issue, but they weighed in, much later. They could have weighed in much sooner. So this was something that we did address in November of 2021. Now, one of the things that we did say in our meeting today that we communicated was that we need them to be, more engaged and put pressure on the TPLF to stop their military offensive. That the Ethiopian military left in June of 2021 has said that they're not going to go back into Tigray, have kept their word. It is the TPLF that has not stopped their military offensive into the Amhara and Afar regions. And, they did say that they are communicating to the TPLF, even though it may not be in a public way, demanding that they halt their military. And they did refer to the statement that they put out last week or the week before about the massacre and rapes and destruction of property that was committed by the TPLF, condemning those actions. So that was the response of the Pidas Masinga in the meeting today. And let me go to the other question. One of the other question was about Amharas massacred in Wallaga region, the so-called Oromo region. So that question was mentioned. What Oromo Liberation Army is doing on Amharas? What was the response from Pidas Masinga? And just, for
everyone is aware, this is something that we have been bringing up for many years. This is not a recent thing. And also the same issue was brought up with Peter Masinga when we met with him in November of 2021, other State Department officials, and also the National Security Council. The livelihood of Amaras in the so-called Oromia region, in the Benshangul region, is of critical importance for us. It is one of our top priorities, bringing awareness to this issue and making sure that they are safe. And now, it is something that an area that they have admitted where they had not made a focus in the past, and they admitted that. And this is an area that they will, make a focus on, and not just in the areas of the Civil War, but conflicts even outside of the Civil War context. And they did ask for additional information on that. We have sent them, information on this. We provide weekly updates to members of Congress and also the State Department. But we are going to send information specifically to the targeted attacks against Amaras by the Oromo Liberation Army that is receiving help from Oromia security forces and also officials. As many of you are aware, Amaras that were recently displaced from that region protested Endeavor Burhan, accusing Shimales Abdesa of killing Amaras, accusing the Oromo Liberation Army of killing Amaras, accusing Abiy of doing the same thing. So we'll be sending not just our reports that we produce as AAA, but also even reports that have been, articles that have been written by Western media on this matter. And so we'll be sharing that this week. Yeah, but I'd like to add to this one. I agree with whatever Teddy said. Everything that he said. But at the same time, I think when we offered, to provide more information, like you mentioned, I was surprised. I think this time, it was not, Pidas Masinga, but I think the other person, I think his name was Jeff. Actually he, kind of invited him to kind of chime in and say a few things. But he admit, what I got from him was that, he said, they know about these things. It's not like the lack of intelligence, but they said, they don't have enough staff. So ወደ አማርኛ ልቀይረው ይቅርታ እንትናልኩና ምንድነው ከተናገረው ነገር የተረዳሁት ኢንፎርሜሽኑ እንዳላቸው ነው እና ጥያቄውም የቀረበው ኢንተለጀንስ ያላችሁ ነው የአማራ ላይ የሚሆነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተለይ ወለጋና ቤኒሻንጉል የሚደረገው ጭፍጨፋ ላይ ኢንፎርሜሽን ሳይኖራችሁ ቀርቶ ነው ወይ እስከዛሬ ምንም ያልተናገራችሁ ለሚለው የተናገረው መጨረሻ ላይ ኢንፎርሜሽኑ እንዳላቸው ነው ነገር ግን በቂ የሆነ የሰው ኃይል እንደሌላቸውና እንደዛ ነው የቀረበው ነገር ግን ያንን በሚልበት ጊዜ በጦርነቱ ጊዜ የተወሰነ ስታፍ ሙቭ አውት በማድረጋቸው አስመስሎት ነው እኔ የተረዳሁትና ይሄ ግን አማራ ጭፍጨፋ ከዛ በፊት የቀጠለ ነው ስለዚህ አይ ቲንክ እንዳልከው አድሚት አድርገዋል ነገሩ ላይ ግን ኢንፎርሜሽን የማነስ ሳይሆን ምናልባት ፎከስ ያለ ማድረግ ነው እንዳልከው ስለዚህ እሱን ትንሽ ክላሪፋይ ምክንያቱም አይ ቶት እንደገባኝ ኮን ኢንፎርሜሽን የለንም የሚል ነገር ሆኖ ነበር ኦፈር የተደረጉት ግን ኢንፎርሜሽኑ አለን ግን አይ ቲንክ ሜቢ ስታፍ የለንም ወይ ፎከስ የለንም የሚል መሰለኝ Well, I think just to add to that, Yengiz, is part of the reason it's because of lack of staff that they don't have all the information. So we have been sending the information, a lot of information over the years, but to filter through that information, to get all that information, to that detailed information and understanding is a challenge for them because they don't have enough staff. And one of the things that people are not aware of, in the State Department, every 2 years they reassign. So the person that you were speaking about earlier that said that they have some of that information, he's the Ethiopian desk officer. He just was put in that post a few months ago. So he's just learning about Ethiopia right now. And he's coming up to speed. He's very intelligent, he's very smart. He cares about the situation in Ethiopia. But there's a lot that he has to learn in a very, very short period of time. So information being there is not enough. You have to go through it
You have to read it, understand it. You have to consult people, and then you have to go move to an action plan. So the issue of shortage of staff in the Bureau of African Affairs has been something that we have been complaining about actually to Congress. And we have actually asked Congress to increase resources, in the Bureau of African Affairs, and because, we feel that Africa gets neglected by the State Department because there isn't enough staff. And there isn't just as much focus on it. And this is really the honest truth. There's more focus on Europe, Asia, and the other parts of the world than there is in Africa, especially Ethiopia. But at the same time, ትግራይ አካባቢ ላይ የተሰጠው ፎከስ እና like ኢትዮጵያ ውስጥ I think ሁለት የተለያዩ ስታፎች አይደለም ይሄንን ስራ የሚሰሩት እና ትግራይ አካባቢ ላይ ለሚደረገው ነገር in detail የሚከታተሉት ግን ወለጋና ቤኒሻንጉል ላይ ለሚደረገው ጭፍጨፋ ግን like ፎከስ የሚያደርግ ስታፍ የለንም የሚሉት በኔ እንደግሌ ብዙም አልገዛውትም ነገር ግን it's always good to be optimistic ግን አንድ ያላረካኝ ጥያቄ ቢኖር ይሄ ነው ምክንያቱም አንድ ሀገር ውስጥ ትግራይ አካባቢ ላይ ያንዳንዷን ዲቴል ነው የሚያውቁት እና በተለይ ወደዚህ ስትመጣ ግን ይሄን ያህል ሰው የተጨፈጨፈ ኢንፎርሜሽኑ ደርሷቸው ያንን ዳይጀስት ማድረግ አልቻሉም የሚለው ብዙም ለኔ በግሌ ማለት ነው I could be wrong ግን ብዙ አላሳመነኝ so and then when they're saying the focus is the war and not just in Tigray but just the war in general that's their primary concern and one of the issues that we have to deal with was that they were trying to simplify their messaging to Congress and to the public and only talking about the war. So, and we have been hammering for a long time, and not just as AAA, the Amara community in general, that no, there are atrocities being committed against Amaras outside of the Civil War context. There are conflicts outside of the Civil War where Amaras are being massacred on a daily basis. In the Sokol Oromia region and Benishangul Gumuz region, it was really difficult for us and challenging to get them to focus on that. And so their focus was always just on the war. And so even if there was information there about the other places, they really didn't, filter through it. The State Department gives a briefing every Thursday to members of, to the congressional staff of the Foreign Affairs Committee. And one of the ways that we would send messages to the State Department is using our partners in Congress to bring up these issues about the atrocities that were being committed against Amaras in, Sokol Oromia region like Wolega, Horogurudu, Jimma, Graferda, Metekel, and all these places. And then, it took a while, but finally they're starting to pick up that this is a huge concern for our community and they need to start focusing on it, where in the past it wasn't a focus because it wasn't a war in their mind. It was just, people being massacred, where they felt that, the war in, between the TPLF, I guess the TPLF was the one that would really, blow up bigger. And also there were louder voices on that side. መልካም ክፍት አድርጌው ቆይቻለሁ ጥሩ የሆነ ባክ ኤንድ ፎርዝ ነው ሄደው ቆንጆ ነበር ይሄንን በሚመለከት እንግዲህ ከተሰጠው መልስ አንዱ እዚህ አሜሪካን ሀገር ያለው የስቴት ዲፓርትመንት የአፍሪካ ጉዳዮች ስታፍ እጥረት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአሜሪካን ኤምባሲም ያው ለደህንነት ሲባል ለሴፍቲ ከኢትዮጵያ በመውጣቱ በቂ መረጃዎች አላገኘንም በኤምባሲ በኩል የምናገኘውንም የሚል ሐሳብ አንስተው ነበር ይሄም ምናልባት እንደመሸሻ መንገድ ይመስላል ነገር ግን አስጨናቂ የሆኑ ጥያቄዎች ከባድ ጥያቄዎች ስለተነሱ ኮርነር ደመሆን ነገር ይታይ ነበር በዛ ስብሰባ ላይና በጣም ጥሩ ቻሌንጅ ነው የቀረበው በያስባለሁ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሊሄድ ከቀረቡ ጥያቄዎች አንዱ የወልቃይት ጉዳይን የሚመለከት ነበር ወልቃይት ጋር ተያይዞ በተለይ ሴክሬታሪ ብሊንከን በሚሰጡት መግለጫዎች የአማራ ጦር ወይም የአማራ ልዩ ኃይል ከዌስተርን ትግራይ ይውጣ ያሉ በተደጋጋሚ ይናገሩ ነበር ዌስተርን ትግራይ የሚሉት ወይም ይሄ ምዕራብ ትግራይ የሚሉት ወልቃይት አካባቢ ለመንካት ነው በጣም ከሚያሳዝነው ነገር ሴክሬታሪ ብሊንከን አንድም ጊዜ 1500 ሰዎች በቲፒኤልኤፍ የተጨፈጨፉትን ማይካድራ ላይ ሲያነሱ አልሰማንም ጭና ላይ እንደዚሁ ብዙ ቦታ የተጨፈጨፈዋል ሌላውን ሳያነሱ
ስለ ዌስተርን ትግራይ በተደጋጋሚ ያወሩ ነበርና ይሄ የማንነትና የአማራነት ይዞታ የሆነውን የወልቃይት አካባቢ በሚመለከት ክርክር ያለ ቢሆንም በአገር ውስጥ የስቴት ዲፓርትመንት አሁን እዚህ ያለው የአሜሪካው በዛ ጉዳይ ላይ ሐሳቡን ቀይሯል ወይ አስተካክሏል ወይ ስለ ምዕራብ ትግራይ ብለው ስለሚጠሩት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። የዚህ ዓለም ካንተ ልጀምርና I will come to ቴዎድሮስ። ትክክል እና እዚህ ስብሰባ ላይ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ አንድ ነገር ምናልባት እንደ ጥሩ ነገር on the record ልንይዘው የምንችለው ነገር አሜሪካ በአንድ ሀገር ውስጥ ገብቶ ስክሪፕቶ አንስቶ ውስጥ ያለውን ነገር ለማካለል ፍላጎት የለውም። የዛ ጉዳይ የራሳችሁ ጉዳይ ነው የሚል መልስ ተሰጥቷል እና በትክክል ያ እንደዛ ከሆነ ምናየው ነው እንግዲህ የወልቃይትን እና እነዚህ አማራ የሚጠይቃቸው ርስቶች በትክክል በኢትዮጵያውያን ጥያቄ የአማራን ኢንተረስት ባካተተ ሁኔታ እንዲመለሱ የአሜሪካ መንግስት ኢንተርፊር አያደርግም የሚል ነው የተረዳሁት ከዚህ እና ያ ምን ያህል እውነት ነው የሚለው ምናየው ቢሆንም አትሊስት በዛሬው ንግግራቸው የአሜሪካ መንግስት ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ገብቶ ቦታዎችን እንደማያካልልና ዋን ወር ዚያዘር ማንኑ ደግፎ እዛ ውስጥ ኢንተርፊር እንደማያደርግ ነው ያስረዱ። ስለዚህ እንግዲህ በፊት ከነበረው የነበረ የፖሊሲ ሽፍት ነው ለማለት ይከብዳል። ነገር ግን አንተ እንዳልከው ይሄ አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ የሰጡን መልስ በትክክል ሊያደርጉት ያሰቡትን ነው በሚለው አጠያያቂ ቢሆንም አትሊስት የተሰጠን መልስ ያ ነው እና አንዱ ነው። እንደነገርከን ደግሞ አይደለም ከዛ አካባቢ ሲቪሊያንስ አማራዎች ይውጡ አይደለም ያልነው የታጠቀ ኃይል ይውጣ ነው የተባለው የሚል አይነት መልስም ሰጥተዋል። የአሜሪካ መንግስት የጠየቀው ታጣቂዎች ይውጡ ነው። እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር ሁለት የሚቃረኑ ነገሮች ነው የምመለከተው። ለምንድን ነው ከወልቃይት እና እነዚህ ጠገዴ አካባቢ የዌስት ትግራይ ብለው አንድ ቦታ ላይ ሪፈር አድርገዋቸዋል። ከነዚህ ቦታዎች ላይ የታጠቀ ኃይል ይውጣ ከተባለ እነዚህ ቦታዎች ላይ የታጠቀ ያለው ኃይል ምንድነው? የአማራ ልዩ ኃይል ነው። እነዚህ ግዛቶች ደግሞ የአማራ ከሆኑ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በትክክል እዛ ቦታ የመቆየት ማንዴት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዛ ከሆነ ኢኩቫለንት ጥያቄ የሚሆነው ከኦሮሚያ ክልል ላይ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ይውጣ እንደማለት ነው ይሄ። ስለዚህ እዛች ላይ ትንሽ ኮንትራዲክት የሚያደርግ መከላከያ ይውጣ የሚል ከሆነ ሌላ ጥያቄ ነው። እሱም ቢሆን ሌላ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ወልቃይትና ጠገዴ የኢትዮጵያ ግዛት ናቸው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እዛ አካባቢ መቆየት መብት አለው። የአማራ ልዩ ኃይል ከዛ አካባቢ ይውጣ ማለት ምን ማለት ነው? የአማራ ክልል አይደለም ማለት ነው። እዛ ላይ ትንሽ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለኝ። ጥያቄው ሲመለስ በዛ አይነት መልኩ አስቀምጠውታል እና ያንን እንደ ፎሎ አፕ ትንሽ ለመጠየቅ ፈልጌ ነበር፣ ግን ካለው ጊዜ አንፃር ያው ቅድም እንዳልኩት በቂ አይደለም። ግን እነዚህ ነገሮች ቴዎድሮስ እንዳለው እነዚህ ሰዎች ነገሩ ላይ ዲቴይልድ የሆነ ግንዛቤ ስለሌላቸው እና ምናልባት በዚህ ጥያቄ we call them off guard ሳይዘጋጁ የመጡበት ስለሆነ ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን በጥልቀት ለመመለስ አልቻሉም እንጂ እኔ ከነበረኝ ግንዛቤና የተሰጠው መልስ ያ ነውና አንድ ያገኘሁት ነገር የአሜሪካ መንግስት በክልሎች በአገር ውስጥ ገብቶ ክልሎችን የማካለል ስራ ውስጥ እንደማይገባ አስረድተውናል። ያ ጥሩ ግንዛቤ ነው ለኔ ያን ማወቅ። መልካም አመሰግናለሁ። የዚህ ዓለም ጥሩ አድርገህ ገልጸዋል። ለአንዳንድ ጥያቄዎች ድንጋጤ ይነበብ ነበር፣ ብዙ ተዘጋጅተውበት አልመጡም። ጥያቄዎቹም ቻሌንጂንግ ነበሩ፣ ከበድ ያሉ ጥያቄዎች፣ እውነት የሞላቸው ማስረጃ ያላቸው ስለነበር ትልቅ ስራ ተሰርቷል ነው የምለው። በዛ መንገድ የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ወደ አንድ ኮርነር ማስጠጋት ማለት ትልቅ ድል ነው። Theodros, let me come to you regarding the Wolkite issue. How was the question forwarded to Pidas Masinga and what was his response? At the same time, I myself have a question regarding other areas like Raya, Metekal, Darra, Ataye. Those names were not included in the question. So do you have a plan
to include those questions when you send documents to the State Department? The reason the Wolkite issue was specifically brought up is because that is the issue that the Secretary Blinken had brought up, and also the spokesperson for the State Department, Ned Price, and some of his pronouncements. But the question also, really was also more generic in asking, does the State Department plan to review and take a position on other disputed areas? And so it wasn't just really about Wolkite issue, it was really more general about many of the other areas within Ethiopia where there are disputes between the various regions and ethnic groups. And, one of the things I want to, say in general is when, speaking with, very senior level officials, for example, Peter Masinga is responsible for all of Africa, all of it, right, in terms of policy making. We can't expect them to know all the details and have all the details of all, of all the complexities of Ethiopia and be able to have answers on hand. That's why he has his support staff there to support him, to write down the questions that are and the issues that are important to us, and to internalize that, and to make sure that they have a response ready for it, and to also incorporate that into the U.S. policy. So the expectation is, we can't expect that, in this go around that we will have the answers to all of our questions, but in in future meetings that we will expect that there will be answers to these, consistent answers to these issues. So the Wolkite issues, and the issue of Raya, in the context of this civil war, because there are other areas like Matekel, there are other areas like Walega, there are other areas like Dera, Addis Ababa. These are also issues that we bring up on a regular basis because of this ethnic apartheid system with, U.S. policymakers. But specifically in the context of this war, because this is the issue that's getting the most attention with U.S. policymakers, we always bring up Wolkite and Raya, both of them at the same time. And we have let them know that these are red lines for the Amhara community. This is a red line, and that these two areas have historically always been administered by Gondar in the case of Wolkite, and by Wollo in the case of Raya, and that there is documented evidence. There are many times where to different congressional offices, State Department officials, where we have shared this evidence. So again, different officials come in when a new president comes into office. So again, you will share these documents, right? Which we will. But we have provided these documents on multiple occasions. And these are, and the issue of Wolkite and the issue of Raya is not one just of land dispute, but it's also an issue of justice. A justice for Amaras who have been discriminated against, who have been killed, and who have also been displaced, and who have also been denied their identity for over 30 years under TPLF rule. So it's an issue of land, it's an issue of justice, and it's also an issue of identity. And this is something that we have been repeating over and over and over again, so that U.S. policymakers have that understanding. They don't have the full context of what these areas mean to Amharas. A lot of times, outsiders and other groups like to simplify it to just simply an issue of land. Oh, this is just a piece of land. No, it's more than that. Blood has been shed on that land. Innocent people have been displaced from those lands. The people that remained there, they were denied their identity, to not be able to speak their language to that level, to not even have, church service in Amharic to that level. So we can't expect, U.S. policymakers, whether the State Department or Congress and other international organizations, to know that detail. It is our responsibility to educate them on that. And that's why, as AAA, we have always asked, the Amhara community here in the United States, but just globally in general, to, engage, your representatives, whether here in the United States is Congress, or in Canada and Europe, your parliamentarian representatives, your Ministry of Foreign Affairs, and educate them.
let them know that you exist. The reason why you engage is so that they know that you exist as a community. They know that you exist as a people, and then educate them. And then once you start educating them about Amara issues, what's happening to Amaras, and then you can provide solutions, and those solutions can be implemented into policy. So it's something that must be done on a consistent basis, and that's what advocacy and diplomacy is. Thank you, ቴዎድሮስ። ወደ የዚህ ዓለም ልመለስና እንግዲህ ዋና ዋና ሐሳቦቹ እነዚህ ናቸው። በልዩ መረጃ ለውድ ተመልካቾቻችን ይዘን መቅረብ ያሰብነው የማጠቃለያ ሐሳብ ካለ የዚህ ዓለም ወደ አንተ ልምጣና። I think አብዛኛውን ነገር በዛሬው ስብሰባ ላይ የተደረገውን ነገር ከበር አድርገናል። ያው የተነሱ ጥያቄዎችን ከበር አድርገናል፣ የተመለሱ መልሶችን። እንግዲህ ለማጠቃለል መጀመሪያ መግቢያው ላይ እንደተናገርኩት ስብሰባው በኔ እይታ የተሳካ ስብሰባ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ መልሱ አጥጋቢ ሆነ አልሆነም ጥያቄውን የመጠየቅ እድሉን ማግኘቱ ራሱ ትልቅ እርምጃ ነው እና ቅድም አንተም እንደገለጽነው እኛ ሁላችንም እንደተናገርነው ጥያቄዎቹ በድንገት የተጠየቁ በመሆናቸውና እነዚህም ሰዎች በዚህ አሁን በያዙት የሥራ ምደባ ላይ አዳዲስ በመሆናቸው ምናልባት አመርቂ መልስ ላይ ሰጡን ይችላሉ፣ አልሰጡንም። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ወደፊት ለሚኖረን ሪሌሽንሺፕ ለምናቀርባቸው ጥያቄዎች እና አብረን ለምናደርጋቸው እድል የከፈተ በመሆኑ የዛሬው ስብሰባ ትልቅ ውጤታማ ስብሰባ ነበር ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ለአንዳንድ ጥያቄ የተመለሱልን መልሶች ያው ዲፕሎማቶች ናቸው፣ ኢንፎርሜሽኑ ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም ሊመልሷቸው የሚችሉት ጥያቄዎች። ምክንያቱም ተሳስቻለሁ 100% ተሳስቻለሁ እንዲህ ማለት ነበረብኝ የሚል አይነት መልስ አልተጠቀም፣ ግን አትሊስት በጥያቄ መልስ አቅርበን ያለን ቅሬታ ማሰማታችን ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረጋችን የምንቃወማቸውና የምንደራደርባቸውን አትሊስት በተወሰነ ደረጃ ፍንጭ መስጠታችን ለኔ የዛሬው ስብሰባ በጣም ውጤታማ ነበረ። ይሄንን ኮኦርዲኔት ላደረጉት ላይ ትሪፕል ኤ ለነቴድሮስ ታላቅ ምስጋናን አቀርባለሁኝ እና ይሄ ነው እኔ ሰመራይዝ ማድረገው። አመሰግናለሁ። የዚህ ዓለም ጥሩ ነው እንዳልከው ወደፊትም ሰፊ በር የከፈተ ስብሰባ ነው። እናም በግልጽ ተናግረዋል፣ ብዙ የተገናኙ መስራት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ይሄ ራሱ ትልቅ ውጤት ነው፣ የተሰበረ በር አለ ማለት ነው። Theodros, let me come to you. I know that you have been working on this kind of issues for a long time, AAA. And how do you evaluate today's meeting, and what is your closing remark for our conversation here? As Yazalam said, and I said earlier, this is positive. This is a step in the right direction. It's because of the engagement, not just of AAA, but engagement of all the other Amara organizations here in the United States. We have been putting out there a lot of grassroots advocacy to engage a member of Congress, to engage the State Department. Also, Amaras have really come onto Twitter and really have been active and very vocal. And because of that, we have seen a change in the way the State Department has been approaching Ethiopia. For example, a week and a half ago, they put out a statement condemning the TPLF regarding the atrocities that was committed in the Amhara region. Also, a few months ago, they did the same thing. We have, this meeting was a result of the State Department reaching out to us, asking us for a follow-up meeting. So this is, really, we have to give credit where credit is due, and give them credit for at least changing their their tone, and then also reaching out to the Amhara community to make sure that they understand our concerns and our issues, and internalizing that. Is it where in terms of the State Department policy, is it where we want it to be? No, not yet. But is it an improvement? Yes, it is. A huge improvement from where we were, in 2021. With that said,
I really want to thank really the broader Amhara community and all the organizations here in the United States for really being engaged. And the reason why the State Department, reaches out to us and wants our insight is because they know we have a robust presence in Ethiopia. They're aware of that. They know we are connected with the independent Amhara organizations in Ethiopia. They know that we have a very large and extensive humanitarian operation in Ethiopia. Why? We tell them that, and they follow that. And so they know that we are one of the few organizations, we are one of the few communities that, we match our rhetoric with our deeds because of our presence in Ethiopia. And so this engagement from the State Department, we've had 2 meetings with the National Security Council and regular email communication. This will continue to happen so long as we have a direct presence with our people in Ethiopia. And so I just want to make sure that people are aware of that, and want to encourage people to please continue to use the democratic process and engage your congressional and your parliamentarian representatives, and also your Ministry of Foreign Affairs, wherever that you might be. That's all. በጣም አመሰግናለሁ ውድ የማገር መገናኛ ታዳሚዎቻችን። ይህ ልዩ መረጃ የተሰኘ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ጊዜ የተገኛችሁልን የዚህ ዓለም መስፍንና ቴዎድሮስ ትርፌ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ